In my eyes, it's difficult to consider this to be art. What I see in these TV pictures is simply a couple of would-be artists trying to be pets' boredom amidst the corona crisis. Haustiere sind meistens Hunde und Katzen und wir nennen unsere Arbeiten Performance for Pets. An entertainment program for pets, broadcast on public national TV funded by obligatory license fees. It looks to me that either COVID-19 has dulled TV editors' minds, or maybe it's just me, who in these somehow unreal times has gotten out of touch to what is nowadays defined as culture. The corona crisis. In order to survive the virus, we are denied a regular daily life. Curfews, contact restrictions, empty streets, a creepy silence. Only the falling rain seems to ignore all of that. In moments like these, and given such an odd quality TV, I rejoice at still owning my vintage cinematograph. A cinematograph is like a time machine. It brings back the old days, moments which have passed so long ago but nevertheless still have an influence on our lives to this day, in a manner both quiet and aloud. Recently, while I was combing through old, dusty storage boxes at home, I rediscovered some historic footage from my childhood days in Sidon, a city in the south of Lebanon. My father was from Sidon. My older brother and I spent many of our summer vacations there. They say that it was in Sidon where the continent of Europe originally got its name from. Legend has it that the daughter of the Phoenician king of Sidon was named Europa. The ancient Greek father of god, Zeus, fell in love with the princess. Zeus transformed himself into a bull and finally abducted the young woman. Later on, the Greek goddess of love, Aphrodite, named this continent after the Phoenician princess, Europe. Maybe this was the reason that I felt at home with the European culture immediately after my arrival here. My arrival. That was 44 years ago by now. Here in Europe is where I discovered my spiritual home. And the more I dealt myself with the history of Europe, the stronger my ties with this continent grew. I came to think of Europe as a continent covered with historic scars, a continent with a long and difficult development, from the wars between the German tribes and the Roman Empire 2,000 years ago onto the defense of Vienna against the Ottoman onslaught. Europe has always been a continent with a habit for confrontation. The European people were proud of their nations and they always defended themselves against any threats. Neither the plague nor the Spanish flu could defeat Europe. It was its unstoppable fighting spirit that made this continent a world power. But Europe is more than just a belligerent continent. The ideas of democracy were developed here. Philosophy, ethics, and freedom. It was the Europeans who freed mankind from poverty with their inventions made during the Industrial Revolution. It was the Europeans who fought for the worldwide abolition of slavery. It was the European idea of Enlightenment which ended the dark times of superstition. Europe is the cradle of modern civilization. But Europe has been going through severe changes within recent decades. People seem to have forgotten the arduous path this continent had to take. By now, the Europeans are plagued by a bad conscience, locked in an endlessly repeating loop of apologies for their skin color, their wealth that they've been working for so hard, and for their undisputed colonial past.
In doing so, the Europeans forget that for centuries they themselves have been the victims of slave traders before they too became colonialists. Weiße Sklaven zu besitzen, gehört fast schon zum guten Ton. Während die Verschleppung von Millionen Schwarzafrikanern nach Amerika gut dokumentiert ist, hat die Erforschung der Versklavung von weißen Europäern gerade erst begonnen. In ganz Nordafrika sind es wohl Hunderttausende, die für ihre islamischen Herren arbeiten müssen. Wir glauben, dass gut 1 Million weiße Europäer in die Sklaverei verkauft worden sind. Aber das schließt natürlich nicht die mit ein, die ihr Leben bei den Angriffen der islamischen Korsaren verloren haben. Das waren wahrscheinlich doppelt oder sogar 3-mal so viele. Wir wissen es einfach nicht. Unter der Hand betreiben einige wenige Korsaren das Geschäft in ganz kleinem Stil noch eine Zeit lang weiter. Bis zum Jahr 1830, als Algerien von den Franzosen erobert wird. Erst sie befreien die letzten weißen Sklaven. Today, the Europeans choose to ignore all of these historic facts. Instead, they take it for granted that they are evil, and therefore have to carry the burden of expiation. Troubled by a bad conscience, they offer their own continent to the entire world as a huge fun park. A park with no borders, no rules, no obligations, and free of charge for everyone. Weltoffenheit leben. Wir wollen weltoffen sein. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen und nicht Flüchtlinge. Deswegen danke, dass ihr hier seid. Ehrlich gesagt, das ist der schönste Tag meines Lebens. The Austrian author Werner Reichel describes Europe's current situation quite rightly in his essay, The Leftist's Ideological Fun Park on the Verge of Collapse. In the leftist fun park, you can be whoever you want to be. Man, woman, or some sort of diverse being, because biological sex is merely a social construct, they say, and in a merely constructed world, anything is constructed, that is, token. And indeed, this continent seems to have transformed into a huge fun park. Jester's license is granted to all visitors, particularly to newcomers. Visitors, both young and old, can be whatever they want. Pilot, pirate, race driver, or an animal of choice. Or, for example, a TV commentator who views the demand for a real integration of the newcomers as rather problematic and even counterproductive. Den Integrationsgipfel gibt es nun seit 15 Jahren und seitdem geht es vor allen Dingen um eines, was die zu Integrierenden, also Geflüchtete und EinwanderInnen leisten müssen, damit es gut läuft in dieser Gesellschaft. Ohne Zweifel ist Arbeit ein wichtiger Faktor für gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das Zusammenwachsen. Erst einmal sollte man eine grundsätzliche Haltung klären: das Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland. Offensichtlich ist, was dieses Land plagt: Rassismus. Was wir brauchen, ist ein Paradigmenwechsel. Weg von Integration hin zu der Bekämpfung von Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. In the leftist fun park, you can also, even as a refugee from Syria, try to run as candidate for parliament and simultaneously tell the press that you want to change the inscript on the parliament's building, the Reichstag. Instead of to the German people, it should say to all people in Germany. Ich will mit meiner Stimme die hunderttausenden geflüchteten Menschen in dieser Gesellschaft, in der deutschen Politik vertreten. Ich will mich für eine offene Gesellschaft einsetzen und gegen Rassismus einsetzen in der Politik. Ich meine, die Migration ist die Mutter dieser Gesellschaft. Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft und das muss endlich von der politischen Seite als ein Fakt gesehen werden und nicht mehr als ein Problem behandelt. Um als Wahlvorschlag der Grünen beim Wahlleiter anerkannt zu werden, braucht Tarek Alaus allerdings noch die deutsche Staatsbürgerschaft. In the still flourishing fun park, anyone can be as he wants to, without qualification, without passing a test, and without making any effort. In the leftist's fun park, anyone is a hero,
and can experience the most beautiful adventures without ever running into danger. He knows nothing can happen to him because there's enough safety engineers in the background, maintaining all systems in the park, guaranteeing its unobstructed operation. In the leftists' fun park, it's not the doers but the visitors who rank first. All fun park visitors are supposed to feel equal. All are equally good, equally brave, equally nice, and equally sublime. All of this, of course, does not apply to the doers, that is, those drudging in the background and keeping the park going. In the fun park, it's all about saving, helping, supporting, and showing one's solidarity with the oppressed. Particularly, the newcomers are meant to feel themselves both welcome and at ease on the fairground rides. But designing those fairgrounds, fixing and maintaining them is viewed as minor work in the eyes of the noble visitors, be they natives or immigrants. They prefer not to deal themselves with any real, cumbersome problems, but rather with construed problems instead. In doing so, ever new spheres of professions and activities have been invented, all of which indeed have no economic benefit, but anyhow match very well with an ideological fun park. The profession of a gender expert, for example, is highly rated. The fun park is teeming with so-called gender scientists. Theresa und Daniel haben Gender Studies als Studiengang in München gewählt und beschäftigen sich wissenschaftlich mit Geschlechterdifferenzen und Rollenbildern. Also es gibt ja nicht nur so Ideale männlicherseits und weibliche Ideale, so wie wir sie jetzt in Form dieser Magazine gefunden haben, wie sie in den Medien stark repräsentiert wird, sondern es gibt queere Formen von Geschlechteridentität. The profession of social workers and culturally sensitive mediators, who, for instance, teach refugees how to date German women successfully, is also a job much asked for in the leftists' fun park. Auch so kann man Migranten helfen, indem man ihnen Tipps zum Frauenkennenlernen gibt. Dieser Meinung ist Dating-Coach Horst Wenzel, der hier in Dortmund-Syrern zeigt, warum sie noch keine Freundin haben und wie sie eine bekommen könnten. Jamal hat seine Meinung schon gebildet, an den deutschen Frauen liegt's, denn die sind rassistisch und deshalb hat es beim Kennenlernen noch nicht so geklappt. Die deutschen Frauen sind schon ein bisschen rassistisch. Sie wissen nicht, wie wir... Oh yes, the fight against racism is placed in importance at the leftists' fun park, and everybody, especially domestic park visitors, fights bravely against right-wing attitudes. The haunted Nazi house is one of the most loved attractions in the European fun park. Omas, Omas, uns braucht das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder und machen Widerstand. Role-playing is quite common here. The most popular role-play is the victim role. That's why the left is always on the lookout for just another victim amongst the park's visitors, in order to pay tribute to them, to back them up and vindicate them. So geht es auch den Geflüchteten, die in Deutschland neu ankommen. Sie haben oft Schlimmes erlebt und viele bleiben mit ihren Sorgen allein. Deutschland, wir haben es satt. Deutschland, es ist genug. Angela Merkel, wir haben es satt mit dieser systematischen Diskriminierung, die in diesem Land seit Jahren vorgeht. Ihr habt eure Knie auf unsere Herzen und das reicht jetzt. And because any victim's narrative needs a perpetrator, it's the fun park staff, which means the labor force, who has to accept the role of the perpetrator. In the end, someone has to be called perpetrator to make sure that the victims are always well taken care of and have fun. Whoever toes the line and keeps himself in the background as a member of the park's personnel, he is valued as left, cosmopolitan, and progressive. But those who dare to oppose are, by means of media campaigning, officially labeled as right-wing, die-hard regressive, and rather often as racist. Die Gegner demonstrieren wegen neuer Lehrpläne, verbreiten Hasskommentare und hyperventilieren in Talkshows, wie die Journalistin Birgit Kelle. Wir gendern quasi die Sprache, wir zensieren einzelne Worte, weil immer irgendjemand gerade beleidigt. Sowohl die CSU als auch die AfD fordern in ihren Grundsatzprogrammen, die Gender Studies komplett abzuschaffen. Sie wettern gegen das Gender Mainstreaming, die Gleichstellungspolitik und warnen vor sexueller Umerziehung.
In the leftists' fun park, tolerance as a value is highly emphasized, but the tolerance of the tolerant comes to an end the very moment they face criticism themselves. Whoever dares to warn against real problems is labeled as killjoy. In the eyes of the political left, issues such as Islamism barely exist or they simply don't exist at all. In recent years, I repeatedly came to ask myself how the left managed to dominate Europe and particularly Germany so thoroughly within such a relatively short period of time. And again I came across an interpretive approach by the writer Werner Reichel. He states as follows: "The success story of the political left began after the Second World War. These are the best soldiers in the world, and along this length of Berlin Street, the only remaining border crossing between Back then, Europe as a zone was safeguarded by the superpower USA. It had a homogeneous population structure and hardly any global economic rivals. 4711, weltberühmt durch Qualität. Jugend und 4711, die gehören zusammen. Beides ist Frühling, beides ist Frische, beides ist unbeschwerte Lebensfreude. Everywhere was peace, prosperity, and growth. Die 37. Internationale Automobilausstellung auf dem Frankfurter Messegelände wurde in Anwesenheit von Bundespräsident Heuss und Wirtschaftsminister Erhard eröffnet. Protected by well-operating economic structures leading to an almost completely secure everyday life, the era of infantilization could begin and prosper unnoticedly. In this new affluent society, the socialist movement of 1968 was born. 1968, in einem Jahr weltweiter Jugendproteste, rebellieren auch in Deutschland die Studenten unter ihrem Wortführer Rudi Dutschke. The state proved to be unyielding, since the radical movement wanted to overthrow the entire polity. Dieser Rudi Dutschke ist der bekannteste Wortführer jener radikalen Studenten, die nicht nur Westdeutschlands Hochschulen reformieren wollen, sondern unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen. The 68ers, with Rudi Dutschke, realized that they could not succeed by means of a sudden revolution. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Bewusstwerdung bei weiteren Minderheiten in und außerhalb der Universität, in Schulen, Berufsschulen, auch in Ingenieurschulen, in technischen Universitäten und schließlich in Betrieben, gerade wo Arbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen. Der Prozess der Veränderung geht über diesen Weg des, wie ich es mal genannt habe, des langen Marsches durch bestehende Institutionen, in denen durch... Some socialists believed that this strategy, the long march through the institutions, would either take too long or would not work at all. Thus, the extreme left terror group Red Army Faction, or RAF, was formed. Terror in Deutschland. 3 Jahrzehnte hält die Rote Armee-Fraktion die Bundesrepublik in Atem. Mit Anschlägen, Entführungen, Morden. Eine kleine Gruppe linker Rebellen im Kampf gegen den Staat. Again, the government proved to be steadfast and did not give in to the terror of the Red Army Faction. Der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten. Alle Polizei- und Sicherheitsorgane, die seit Wochen und Monaten ihre ganze Energie auf die Fahndung nach den Mördern von Siegfried Buback und Jürgen Ponto wenden und die seit heute Abend mit aller verfügbaren Kraft das Verbrechen in Köln aufzuklären und der Täter habhaft zu werden versuchen, sie haben deshalb die uneingeschränkte Unterstützung der Bundesregierung und ebenso meine sehr persönliche Rückendeckung. Wir schalten auf die Grünen, die arbeiten für eine gesunde Umwelt. Wir müssen auch in alle Parlamente, um schlechte Gesetze zu verhindern, bessere zu machen und die Bürger ausreichend zu informieren. Die einzige Alternative. Die Grünen. The foundation of the Green Party in 1980 by socialists, communists, Maoists, and former mates of Rudi Dutschke and their first representation in federal parliament in 1983 marked the installment of the doctrine of the long march through the institutions. From then on, the state should be taken over in a peaceful manner. In Hessen wurde der frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen Josef Fischer am Nachmittag als neuer Minister für Umwelt und Energie vereidigt.
Damit ist die erste rot-grüne Landesregierung der Bundesrepublik perfekt. Rot-grüne Christsterne auf allen Abgeordnetenplätzen sollten die neue Koalition symbolisieren. Aber die Parlamentarier von CDU und FDP waren alles andere als in Weihnachtsstimmung. 1 year later, in 1986, the conservative prime minister of the regional state of Bavaria, Franz Josef Strauß, warned in a dramatic speech that the comet-like rise of the Greens had to be stopped at all costs. Wenn diese Bundesrepublik Deutschland einen fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde, dann wäre unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Dann wäre das Schicksal der Lebenden ungewiss und dass die Zukunft uns, die kommenden Generationen, ihr Leben würde auf dem Spiele stehen. Das ist es, was wir unseren Wählern sagen müssen. Und das geht weit über kleinliche Mäkeleien hinaus in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Umweltschutzpolitik und in welchen politischen Bereichen auch immer. Wir stehen doch vor der Entscheidung, bleiben wir auf dem Boden trockener, spröder, notfalls langweiliger, bürgerlicher Vernunft und ihrer Tugenden, oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem dann ein Grüner und 2 Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen würden. With Franz Josef Strauß's death 2 years later in 1988, a fierce adversary of socialism disappeared from the political stage. The road for expanding the leftists' fun park was finally open. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die deutsche Einheit ist um Mitternacht vollzogen. Die Freiheitsglocke läutet eine neue Epoche deutscher Geschichte ein. Germany's reunification marked the end of the Cold War. Europe, and thereby Germany, from then on had to stand on their own. The former allies of World War II, the USA and Russia, had withdrawn their troops stationed in Germany. 8 years later, in 1998, during the first red-green federal government, the key figures of the former left movement were given new key roles, this time in the very center of the national political powerhouse. Joschka Fischer became Minister of Foreign Affairs. In 1976, he had taken to the streets as protester for the Red Army faction. Otto Schily became Federal Minister of the Interior. He had been serving as lawyer to the Red Army faction. Jürgen Trittin became Minister of Environment. In the old days, he was a member of the Communist Alliance faction. Even at that time, the Conservatives had started to give up. Stoiber, wieso sind Sie eigentlich in Hannover? Weil heute mein Platz in München ist. Einigkeit und Recht und Freiheit ist ein so schönes Lied, das sollte man nicht verändern. The political swing to the left could no longer be stopped. Furthermore, it could not be ignored that the media took sides with the left. Zeitgleich bei Gorleben. Die grüne Basis verhandelt nicht, sie handelt. Castor-Gegner besetzen Bahngleise. Schröders Polizei schreitet ein. Ich schwöre, when the Christian Democrats, with Angela Merkel, were elected into office in 2005, the Conservatives hoped that they could stop the leftists' takeover of state and society. But this hope faded away quickly. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Es ist unsere historische Aufgabe, den Euro zu schützen. Was wir in diesen Zeiten für Europa und den Euro aufwenden, das bekommen wir um ein Vielfaches zurück. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Energy transition, Euro bailout, and the uncontrolled immigration under Merkel didn't differ significantly from the policies of their green left opponents. In order to curry favor with the left zeitgeist and to remain in power, the Christian Democrats have nowadays adopted green left attitudes. This resulted in another boost to the leftists' fun park. In the fun park, high spirits is the be-all and end-all. Especially with the Greens welcoming committees and their newly elected EU delegates.
Hallo, da sind wir mal wieder, Jan und Ska aus Straßburg, live von der allerersten Sitzung der neuen Legislatur. Genau, diese Woche haben wir sozusagen das ganze Parlament neu konstituiert und ein Präsidium gewählt. Und hey, Terry, was machst du denn hier? Ich bin doch jetzt auch neu gewählter Abgeordneter. Was geil! Ja. It's still all an ideal world in the fun park. Everybody seems to long for its end destination, eco-socialism. But like any socialism, this one too is doomed to fail, and the leftists' fun park will go broke. Then finally, there will be true justice. Then finally, we will all be equal. Equally poor, equally hungry, and all equally desperate. Then once more, it will be about what it's all about in real life. Surviving.